Mitanshu, you will have to first understand the meaning of the poem. Okay, now I told you the last time that Ken Nesbitt is children's poet and he writes poems about children and their activities. Fine, and this is one poem which is about holidays. ઓકે, તમારું હમણાં સમર વેકેશન આવ્યું ત્યારે તમે ઘણું ઘણું પ્લાન કર્યું હશે, રાઈટ? કે હું સમર બ્રેકમાં મારા મામાની ઘરે જઈશ, હું મારા કઝિન સાથે મૂવી જોઈશ, એ લોકો સાથે રમીશ, કે પછી મારે વેકેશનમાં આ લેવું છે, એક્ઝામમાં મને સારા માર્ક્સ આવ્યા તો વેકેશનમાં હું અહીંયા જઈશ, આ ગિફ્ટ માગીશ, રાઈટ? મારા ફ્રેન્ડ્સને બોલાવીશ ઘરે. ઓલ ઓફ ધેટ ઇઝ સમથિંગ યુ પ્લાન બિફોર યોર વેકેશન. એન્ડ હિયર the holiday has already arrived. Okay, એની હોલિડે જે પોએટ છે he is saying કે હોલિડે આવી ગઈ છે and he is describing the thoughts of a child. Okay, કે એક ચાઇલ્ડ હોય એના થોટ્સ કેવા હોય હોલિડે આવી હોય ત્યારે, right? So now you understood the meaning, right? It is about holidays. Yeah, holidays, right? And the holiday has already arrived. બધા એના feelings, actions, ચિલ્ડ્રનનું બધું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. ઓકે શ્યામ, ફાઇન. નાઉ you read it and you read the first stanza, and if I feel there are changes I'll tell you. When you are starting, always make sure you stand facing the audience, but because you are reading I'll allow that. Otherwise you stand with your legs together thoda sa spread. Okay, and hands can be kept in the front or at the back, because they can be kept at the front because you want to do actions, right? And when you start, say namaste, my name is Mitanshu, and from standard 5. okay, and then take a pause and say the title. Today is my favorite holiday by Ken Nesbitt. Today is my favorite holiday By Ken Nesbitt, by Ken Nesbitt. right? So we are giving credits to the poet as well. જ્યારે તમે કોકનો પીસ વાપરતા હો, whether it's a poem or a drama or a story, and you are using it for your own purpose, ત્યારે તમારે એનું નામ લેવું જોઈએ, રાઈટ? રિસાઇટ કરતા હો ત્યારે એ કવિ હોય કા લેખક હોય કા જે ઓથર હોય એ લોકોનું નામ લેવું જોઈએ. ફાઇન. સો રીડ ધ ફર્સ્ટ આન્સર, મિતાંશુ. Again, one more contraction. As I told you, I'd, I'll, will, his, right? Those are contraction. Will means we will. He'd means he would or he had. I'd means I would or I had. She'll means she will. Okay? So these are some contractions. If it is today's and there is an apostrophe s, apostrophe એટલે જે ઉપર માર્ક છે ને s ની ઉપર, that. Right? Apostrophe is used when there is a contraction. Okay? So here it means today is. Today is. When you say it's, you know, it's my favorite book. It's my favorite book. Right? I am pointing at a book and I am saying it's my favorite book. So it is. Understood? It is my favorite book. Okay? Chalo. Today is my favorite holiday. A day to sing and dance and play. A day is laugh and jump and run. A day for having no and fun. Mitanshu, see, and Pratiksha, Nancy, and everyone else who will recite in the future, we are not going to read the poem. આપણે રીડ નથી કરવાનું, રાઈટ? વી હેવ ટુ સે ઇટ અલાઉડ એન્ડ વિથ એક્સપ્રેશન્સ. સો યુ વિલ ગો લાઈક ધીસ. ટુડે ઇઝ માય ફેવરેટ હોલિડે. Today is my favorite holiday. અ ડે ટુ સિંગ એન્ડ ડાન્સ એન્ડ પ્લે. A day to sing and dance and play. અ ડે ટુ લાફ એન્ડ જમ્પ એન્ડ રન. A day to laugh and jump and run. બધામાં સેમ એક્શન્સ છે, રાઈટ? લાફમાં યુ કેન પોઈન્ટ ટુવર્ડ્સ યોર લિપ્સ એન્ડ ડુ ધીસ સ્માઇલ. અ ડે ટુ લાફ, યા, લાફ એન્ડ જમ્પ એન્ડ રન, યા, એન્ડ Jump and run. and jump and run. A day for having loads of fun.
A day having loads of fun. Loads of fun. Loads meaning આટલું બધું. A day for having આટલું બધું fun. A day for having loads of fun. Today is the day I celebrate. I am Overjoyed. overjoyed. I am feeling great. I'm feeling great. I'll throw a party, have a ball, invite a friend, invite them all. I will throw a party, have a ball. Invite a friend. Friends. Invite them all. All. Now see, today is the day I celebrate. I am overjoyed. I am feeling great. I'll throw a party, have a ball, invite a friend, invite them all. When you do all, you do this. What will you do? All. Okay. Now listen to me and then you speak. Okay? Okay, ma'am. We'll play a game, we'll play a sport, we'll frolic, romp, cavort. We'll celebrate all over town. We'll party till the sun goes down. A very, a poem that shows excitement, right? The person is ecstatic, the person is overjoyed. તમારી હોલિડેઝ આવે ત્યારે તમે કેટલા પણ ખુદકા મારતા હોવ છો હે તો યુ નીડ ટુ સે ધ પોમ ઇન સચ અ મેનર જે હોલિડે આવે ત્યારે તમે જે કરો ને સેમ રીતે ફાઇન રીડ ધ થર્ડ સ્ટેન્ઝા રિસાઇટ We will play a game. We'll પ્લે અ સ્પોર્ટ sport. વીલ ફ્રોલિક We'll frolic, romp, કેવર્ટ cavort. We'll celebrate all our ટાઉન town. વીલ પાર્ટી We will પાર્ટી till ધ સન ગોઝ ડાઉન goes down. you'll have to work hard. Then I do. You already have one poem, right? Another favorite holiday just happened only yesterday. બોલો હવે બોલો Another festival holiday another favorite holiday just happened only yesterday. And yes, tomorrow, strange but true, will surely be my favorite too. So as I said, it's a vacation. એને આજે હોલિડે છે, ગઈકાલે હોલિડે હતી, હવે આવતીકાલે હોલિડે છે, રાઈટ? સો એને કાલે પણ એની હોલિડે ફેવરેટ હોલિડે હતી, આજની હોલિડે પણ ફેવરેટ હોલિડે, આવવાની હોલિડે પણ ફેવરેટ હોલિડે. સો ઇન ધ લાસ્ટ 2 lines ઓફ ધ 4th સ્ટેન્ઝા હી ઇઝ સેઇંગ કે કાલે પણ સ્ટ્રેન્જ છે, વિચિત્ર છે, પણ સાચી વાત છે કે કાલે પણ મારી ફેવરેટ હોલિડે હશે. ફેવરેટ હોલિડે એક જ હોય પણ એની તો આટલી બધી ફેવરેટ હોલિડેઝ છે, રાઈટ? એન્ડ યુ યોર સેલ્ફ નાઉ વિથ ઇન્ટોનેશન સે ધ 5th last stanza. You are not reading, Mitanshu, first of all. You are not reading the poem. You are reciting. You have to work on expressions, voice modulation. એકવાર મેમોરાઇઝ થઈ જાય, start working on this. You want to know how there could be So many holidays for me. so many holidays for me. It's simple. It's simple See, to qualify. to qualify. See, to qualify, See, to qualify, a day just has to end in Y. a day just have days to End in Y. add in one. Think. What the days are? That is the meaning, right? So every day is his holiday. Monday to Sunday, every day is a holiday for him, right? So it's not, of course, realistic, but this is just to make you laugh towards the end. School is where I spend long hours learning the world's legends and stories. I learn of the wonders of ancient times
glories. Now listen, first stanza. School is where I spend long hours learning the world's legends and stories. I learn of the wonders of ancient times. I learn of Greek and Roman glories. Glories meaning past history, about winning a battle, about winning a war. All that is glory. Glories is the plural form of glory. Okay? So you understood? હવે each pace and pauses સાથે you continue. School is where I spend No, the second stanza. Second one. to the dusty past, and from their tombs kings arise. Tombs. Tombs kings arise. I take a trip with some fair queen. I Dine. dine beneath those long gold sights. Skies. Okay, do the actions. When you do glories, do this. Karo. Glories. Okay. Tombs and skies karo. Skies ત્યારે do this. Skies. Yeah. What is it saying is dusty past એટલે કે જે હિસ્ટ્રી છે એમાં હું ટ્રાવેલ સ્કૂલમાં હિસ્ટ્રી ભણો છો સો યુ આર ટ્રાવેલિંગ ઇન બેકવર્ડ્સ યુ આર ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રીમાં ઓકે એન્ડ યુ આર સીઈંગ ટૂમ્સ ટૂમ્બ એટલે કે એક સ્ટ્રક્ચર હોય આઈધર સમ કિંગ ઓર સમવન ઇઝ dead and they are put over there, buried. As I said, quiet everyone. Krish, do you want to go out? Yes, who said yes? મિતાંશુ આ જો દિવ્યા ક્યાં છે એને એકવાર કીધું ને now she is not doing anything. Pioneers and those who ventured to a frontier fraught with danger come alive and speak to me and make me feel I am not a stranger. So it means pioneers એટલે કે creators, કંઈક વસ્તુ બનાવી હોય ને એ માણસો, and those who ventured એટલે કે to do something ambitious, કંઈક ડ્રીમ હોય, કંઈક ગોલ હોય, to do something towards it, target, yes. Frontier fraught with danger. હવે જ્યારે એ લોકો એની સામે ડેન્જર આવ્યો છે ત્યારે they have fought. There have been people who have fought, right? Battles ને બધું. So those people come alive. એ લોકો જીવતા થઈ જાય. When I am learning about history, એ લોકો જીવતા થઈ જાય and they come and speak to me. એ લોકો મારી સાથે વાત કરે અને મને એવું ફીલ થાય કે હું અંજાન નથી, કે હું એ લોકોની સાથે રહું છું, એ લોકો કંઈ કનેક્શન છે મારું એ લોકો સાથે. So I am not a stranger. એવું મને ફીલ થાય. Right? So you read the third stanza. Pioneers. And those who ventured to a Frontier. Fraught. with danger come alive and speak to me and make me feel I am not stranger. Very good. Again, 2 actions you did. Good. And fourth one. I learn of icy Climbs. where snow lies Eternally on the peaks. Now see. I learn of icy climbs. Climate अलग હોય. We have tropical, temperate, you know, right? નહીં? Yes. ખબર છે? Tropical, temperate. Then you have icy climate એટલે કે frigid zone. So icy climate એટલે Himalayas and you know other mountains. Yeah, so all those places, all the mountains where there is snow. European, yeah, right? So Alps, Swiss Alps and all of that. એટલે eternally એટલે forever, where ice lies forever. એવી જગ્યાનું હું ભણું છું. પછી એવા લેન્ડ્સ, એવી જગ્યા જેની માણસને ખબર નથી, એ બધી વસ્તુનું હું ભણું છું. એન્ડ જંગલ વિશે ભણું છું. એન્ડ જંગલ વિથ હોર્સલી એટલે યુ નો ધ ડિફરન્સ બિટવીન અ બોયઝ વોઇસ એન્ડ અ ગર્લ્સ વોઇસ, રાઈટ? એ લોકોનો વોઇસ કેવો હોય? બોયઝનો રફ હોય, રાઈટ? ઇટ્સ ડીપ એન્ડ ઇટ્સ હોર્સ એટલે કે આપણામાં જરાક યુ નો આમ ફ્રીક્વન્સી વધારે હોય.
એ લોકોમાં ઓછી હોય. હોર્સ, ઇફ યુ હિયર યોર ડેડ સ્પીક, હાઉ ડઝ હી સ્પીક યોર ડેડ? Roughly, right? So with of course you, he may be soft, but otherwise every man will have this hoarse voice, right? So the jungle speaks hoarsely, again a personification. Chalo, the trade winds. The trade winds blow and carry me to countries That I've learned to know. I learned to know and wet with rain in a tropical land. The whipping monsoons blow and blow. Weeping. Weeping. Double E છે, so it's weeping. Okay? Trade winds, again trade winds are between the tropics. એ તમે અત્યારે નહીં આવડે? ઇક્વેટર ખબર છે? No. Okay, fine, leave it. So it is near the equator. Tropic of Cancer, Capricorn and equator. But type of wind, okay, which blows in the tropical region. Fine. હવે આ winds જે છે એ મને ઉડાડીને ક્યાંક લઈ જાય છે ટુ ધ કન્ટ્રીઝ જેની મને નથી ખબર. કન્ટ્રીઝ એવા કે જેના વિશે મને કાંઈ નથી ખબર. એન્ડ ધેન હી ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ રેઇન એન્ડ મોન્સૂન્સ, રાઈટ? સો વીપિંગ એટલે કે ક્રાઇંગ. વાય ક્રાઇંગ મોન્સૂન્સ? રેઇન હોય એટલે સો ક્રાઇંગ મોન્સૂન્સ. નાઉ ધ સેકન્ડ લાસ્ટ સ્ટેન્ઝા. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ મેની આર ધેર, પણ જોઈ ચલો. The schoolhouse is a magic place, for it changes so many times, and before I blink, I am miles away. Dwelling In far off colorful climes. I'll be very sorry. good. That stanza was perfect. Okay? I'll be sorry when the day has come that I must leave this enchanted room, and I say goodbye. When I say goodbye, I know I'll feel the very deepest blue. now પહેલા ઓલમોસ્ટ બધા સ્ટેન્ઝાસ એક્સેપ્ટ ફોર ધ લાસ્ટ સ્ટેન્ઝા, એમાં ટોન છે ને ઇટ ઇઝ ઓફ એન્જોયમેન્ટ, ઇટ ઇઝ ઓફ ચેરિશિંગ યોર સ્કૂલ એન્ડ યોર સ્કૂલ ડેઝ. પણ લાસ્ટ સ્ટેન્ઝામાં થોડુંક સેડનેસવાળો ટોન આવી જાય છે, ઇમોશનલ ટોન. વેરી ગુડ કૃપા, નાઇસ. ઇમોશનલ ટોન આવી જાય છે. સો I'll explain the last two stanzas. Schoolhouse is a magic place. Of course, you know that school is a magic place because it changes, it keeps changing, right? Changing એટલે not literally, but you keep learning about things, right? એક સબ્જેક્ટ વિશે ભણો તો you feel okay, it's all about that. History ભણો તો school is about history. So it changes. અને before I can blink, હું મારી આઈસ બ્લિંક કરું એ પહેલાં હું અલગ અલગ જગ્યાએ પહોંચી જાઉં છું. Through what I am learning, through what I am studying, I am reaching to different places before I can even blink. એક સેકન્ડની અંદર હું અલગ અલગ જગ્યાએ પહોંચી જાઉં છું. And the last stanza is, of course, you will have to tone down, right? જે તમે પહેલાં ફન એન્ડ હેપીનેસ એન્ડ જોયથી બોલતા હતા, હવે કેવું આવશે? રાઈટ. I'll be sorry when the day has come that I must leave this enchanted room, and when I say goodbye, I know I'll feel the very deepest gloom, right? તો એ તમારામાં ઇમોશનલ ટોન હોવો જોઈએ. સો ઇન ધ લાસ્ટ આન્સર ઇઝ સેઇંગ દેટ જ્યારે મારો છેલ્લો દિવસ હશે સ્કૂલનો, ત્યારે મને ખબર છે કે હું જ્યારે મારી સ્કૂલને ગુડ બાય કહીશ, બાય બાય કહીશ મારી સ્કૂલને, ત્યારે આઈ ફીલ ધ ડીપેસ્ટ ગ્લૂમ, મિનિંગ ધ ડીપેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ સેડનેસ. ગ્લૂમ એટલે સેડનેસ, રાઈટ? સો હા, enchanted meaning magical. Understood? So you just repeat the last stanza. I'll be sorry when the day has come that I must leave this enchanted
And when I say goodbye, when I say goodbye, I know I feel the very deepest feeling. okay, overall it's better than most people. You are able to recite good, but at places I feel કે let's say if it is double E, બે E હોય તો you will have to say feel, deepest. I think there was some other, weeping, right? So make sure you stress E ઉપર, feel, deepest and weeping. Understood? Fine. See, first we understand the meaning. The earth speaks. Now it is usually that we associate speaking, talking to humans, પણ poetry, poems, stories, એમાં you give human qualities to something that is non-living. Okay? If I say કે tree is speaking to me, or tree is speaking to me, તો tree તો ઓમ આપણે ભલે living છે, but otherwise it doesn't speak, right? So that is personification. Again, the earth speaks is also a personification because the earth doesn't speak, right? હવે એમ કહે છે કે we humans are gifted with 4 seasons. Which 4 seasons? Summer, Winter? morning, and monsoon. Yeah, okay. Here we have been given autumn, spring, winter and summer. We do not have monsoon in this. Fine, we have these 4 seasons. એટલે earth, in the last stanza, the earth is saying, પહેલાં તો the earth is describing કે what I am giving to humans. I am giving winter, જેમાં હું તમને snow આપું છું. Summer, જેમાં I am giving you sunshine. Then autumnમાં I am giving you maple syrup. Maple syrup is consumed. એક ઝાડવું હોય એમાંથી સિરપ હોય that you can consume. It is not much used here. બારે વધારે use. And anyways, we don't have much of maple trees here. And lilacs. Lilacs is flowers. Okay? Lilac color is purple. Purple, એટલે mostly purple flowers. So in spring you see the flowers growing, right? એટલે એવી રીતે the first earth is saying that I am giving you all these seasons and all these gifts. But towards the end, Mitanshu, you get to learn a lot from this. Yeah, I am talking to Mitanshu. I am talking to him. He was bending and talking to you. I know who is talking. So, even if she is reciting it, you have to learn from this. Okay, so towards the end, earth is saying કે હું તમને આ બધી ગિફ્ટ્સ આપું છું, but it is your call. એટલે કે હ્યુમન્સનો ડિસિઝન છે how to use those gifts. અત્યારે હ્યુમન્સ શું કરે છે? ટ્રીઝને કટ કરે છે, ટ્રીઝમાંથી પેપર બનાવે છે, રાઈટ? ફોરેસ્ટને ક્લિયર કરીને ત્યાં કંઈક બિલ્ડિંગ બનાવે છે. સો that is what you are doing to earth. And what is the earth doing? It's giving you seasons. So towards the end, earth will say કે હું તમને આ બધું આપું છું, but you have to use it wisely. You have to make sure that you use my gifts properly, right? Using your brain. But what we are doing is, as humans, we are exploiting nature, right? Plastic pollution and deforestation, climate change, right? The ice is melting because of global warming, all of that. So it's a very serious, grave poem. Chalo. The turning earth spoke in a somber voice. Somber એટલે કે serious. The turning earth spoke in a somber voice. 4 seasons I give you, its deep voice. I give you spring, when the lilacs bloom. I give you Autumn. autumn, when the paper is red. Autumn is basically when the leaves start shedding from the trees. Pankhar, have you heard? Gujarati? Yes. Pankhar Rutu. Right, that is autumn. When the leaves fall off. જે નીચે તમને દેખે ને yellow, orange, red leaves. That is autumn. Yeah. Autumn. પેલું વાળું winter છે. પછી spring. પછી summer and autumn. Very good. ચલો. Summer, I give you an
crowned with sunshine. Crowned એટલે કે sun is on top of us in the sky. So crowned meaning the sun is shining brightly above us. And winter of snow and Icicle spears. Wait, Nancy. First learn how to pronounce. Snow and icicle. Snow and spears. What are spears? Icicles. Have you gone to Manali? Jammu Kashmir? Okay, now see. In these snowy places what happens કે જ્યાં સ્નો પડતો હોય ને ત્યાં સ્નોફ્લેક્સ હોય, પછી આ નાની બ્લેડ્સ જેવા સ્નો હોય, યુ નો આવી રીતે આમ લાંબી યુ નો સ્ટિક્સ જેવી સ્નો ફોર્મ એવી રીતે થાય. હા, યસ, very good. I love his analogies, the way he connects everything, those two claps and then this. Good. So when you break ice, ત્યારે એમાં કેવી રીતે આમ cracks પડે. Yeah, so icicles are similar. Spears again, that needle shaped snow. Okay. Summer I give you crowned with sunshine. Crowned એટલે sun is on top of us. And winter. Continue. first season I give you with all their joys and all their Pleasures. And all their pleasures. and all their desires and all their fears. Wait, now, પહેલા સમજી લ્યો. I give you 4 seasons with all their joys, with all the happiness. As humans તમે સ્નોમાં રમશો, પછી સમર હશે ત્યારે બીચ ઉપર જાશો, right? So you are enjoying as humans, right? That is what the sun is giving. Sun and the earth and the snow is giving you as a gift. But along with that there is fear, right? સ્નોમાં let's say જાઓ બારે તો I'll have that fear. બહુ રેન આવતો હોય તો you will have fear, right? બહુ તડકો હોય, heat wave and all that, so it comes along with fears. So that is a very distinction between the positive and negative effects. But overall it is positive. Chalo, continue. Take my 4 gifts and use each one. Use each wisely, kindly and well. So that upon the year's last hour, repeat. So that upon the Year's last hour, a worthy record you date to tell. Now, in India we have monsoon, summer, winter, right? We don't see very much of autumn, spring, all of that. But we see all of this in 1 year, right? 1 year માં 4 months બધું હોય. 4 months of summer, 4 months of winter, 4 months of, right? So એમ કહે છે કે તમે આ બધી ગિફ્ટ્સ મારી સારી રીતે વાપરશો, flowers, snow, and all of what it has to offer. વિન્ટરમાં જે મળતું હોય, સમરમાં જે મળતું હોય, એ બધી ગિફ્ટ્સ મારી સારી રીતે વાપરશો તો તમને યરના એન્ડમાં ખબર પડશે કે તમને મજા આવી. You will be able to tell people કે મેં આ યરમાં આ બધી સિઝન્સમાં આ કર્યું. So that is a worthy record you date to tell. Year's last hour એટલે યરનો છેલ્લો દિવસ હોય ત્યારે you can say કે આ બધી સિઝન્સમાં I used these gifts in such ways. Darling Earth spoke, but once again, 4 seasons I give you. Its voice was low. Now when you say its voice was low, even your voice needs to be low. The 4 seasons, there should be an S. 4 seasons I give you, its voice was low. The gifts are yours, and yours is the task to use my gifts as best you know. Now it is a very serious, somber line. એટલે તમારે વધારે pauses લેવા પડશે. Yeah. Darling Earth spoke, but once again, 4 seasons I give you. Its voice was low. Its voice was low. The gifts are also Yours. The gifts are yours. and yours. It's the task to use my gifts as best you
Yeah, so there are many pauses in the last two lines. The gifts are yours and yours is the task to use my gifts as best you know. હવે yours ઉપર emphasis એટલે because we humans are taking decisions about how to use the gifts. 5 times he sit down. ચલો